What a day. So I'm just getting home. Do vopi number. That I need. Do family about video but I want to thank God who is healing me. I want to officially confess to you people that I'm on a healing journey. So expect these random videos in between my vlogs. The vlogs you've been watching are probably 5 days apart because ndakamboita nguva ndichingotora mavlogs acho asi ndisingamaposti. I had technical problems. I'll explain why I had these technical problems. First of all, I didn't have internet and I didn't have battery in phone rakakwana. So during the time that I moved to Crow Hill and until the time you started seeing my vlogs consistently, which is a day apart, that's when I started posting. So that means I had a lot of time in between that I wasn't posting. But the whole time I ended to gara ku Crow yet wanda more. But my vlogs makumaona now. I hope I explained that well. So God just gave me a revelation today. And when I say God gave me a revelation, I am speaking from a position of where I didn't believe God existed anymore. I stopped believing in anything good happening in my life. I stopped expecting good things to happen in my life. But today, really, God spoke to me. So there is a background to this story, but Chandas was here, I was used so much to not receiving love, to not knowing what love is. So much that now that I'm receiving love, I don't recognize it as love. I keep looking for loopholes. I keep believing it's not real. I keep believing it's not true. And the love I'm talking about is not romantic love between man and woman. This is the love of God. And by the love of God, which is expressed in human form most of the times, I mean the love from people. I didn't believe Kuti I can receive it with gratitude and not need to work hard for it. Because in Kuti I didn't believe anyone can love me. Whether ihama, ishangari, even my past relationships. Okay, in particular, my just ended relationship, my marriage, I didn't believe I could receive love. I needed reassurance every 10 minutes, every 1 hour, and I'm always talking about my feelings, and I want the person to be engaged to me so much so that I can believe they truly love me. Only one glitch, any day they are being themselves and they don't want to feel like talking, I felt like my world is crumbling. So I had an encounter now. Guys, I just had an encounter with my boss. When I say my boss, I mean this is a name I attached to her without her request. She probably doesn't want this title, but the woman who gave me the house I'm living in right now, I almost lost that relationship. Not that lost is something that was imminent, or not that it's going to happen or it happened. But I realized that I was back to my system of disbelief in love. Pace up and now I have a YouTube channel that I'm posting vlogs. Now I have real life meaning. Now I feel like I can become a good woman, that woman. Now I feel like things can actually start working out. Doubt ye love yandidzosera kufunga kuti but pawa angabva atondipa zvishone moyo wese kuti gara ita zvaunoda ita mari nenzvimbo iyoyo. Because honestly, if I keep posting my videos on YouTube and I keep
and I keep sharing my stories, I'm going to be rewarded in some way. And I didn't want to allow myself to be rewarded at all because I just felt like, no, one vanhu vari kuuya kuzondiona handinawo vati uyai mundione because ndinozoita mari neyoutube, and handisuda kuti vafile kuti ndiri kuita mari navo because vari kunditeerera. You see, I keep stopping myself, and that's the narrative I'm giving myself right now. Kuti aiwa ngavangouya vaone because inini ndakaita go through something and I'm going through healing, saka vanhu ava vanofanira kuuya kuzodzidza kana kuzoona handisi mudzidzisi inini. Pride, the ego, can make you even become terrible in the other side, because there are people that don't give love, right? We can have a lecture about people that are terrible in life, but I think we need to start also having lectures with people that can't receive love. Unototora nherera show toisa pamba pako, but haisi kuda kubhilivha kuti zvishono waida nemwoyo wese. Handika haisi kuda, iri kuda kungobhilivha kuti ndofunga there is a hidden agenda, or maybe ndakanyanyotambarara, or maybe ndanonoka kumuka nhasi, or maybe munhu anenge achingozvinetsa. And I'm talking about this out of experience. Ndiri munhu aigara achizvinetsa inini. Chero murelationship macho ndaingoda reassurance zvokuti musimo munhu paanoita human behavior yekuti hai panochi anondipindira rafu, aiwa, my world would terribly crumble. So paunhasi asvika pakuti because ndani about a week ka ndichimusendera mama message yekuti nditi how far kwaperere kumba kuti tidzokere. Handiti background of the story is takamuvha in mumba, floor yanga isati yagadzirwa, neplumbing yaida kufixwa a little bit, but zvinhu zvese everything is fine. Ndobva tatengerwa mvura zvikanzi this is your initial water, but pawakataura kuti I want you to build yourself up, inini handina kunatsodhipisa kuti ndinzwisa kuti build yourself up means I love you, I gave you this, but I got shit to do as well. I've got stuff to do, you know? And iwewe, I want you to find your way. And in my ways of finding my ways, right? Ndandiri stuck handiti ndiri 5 days behind doing that content ndisingaiposte. Chero iye pawacho ndaisatobatika kwaari, aitozombonitsvaga achiti iwe kune vanhu vayozotora quotation hausi kubatika pafoni. Ndikati aiwa mayachi handisi kubatika pafoni because handina data, but because inini ndajaira kuti life yangu kana ichifamba inofanira kunge ine data, inofanira kunge ine magetsi ipapo, inofanira kunge ine zvinhu zvese. So behind the scenes uku ndanditori nestress ndisingazivi kuti there is also another concept yekuti solitude is a blessing. Ndandakagara kumba uku for a week handiti kumba kunyowa ndichitora content yamuri kuona yemafacebook yechichi ene zvindanaka because pane space yezvimwe zvinhu zvakaitika pakati apa zvinova zvaakumeka sense now kuti no, that time was important. I was in solitude and I was in a position where I could speak to God. But how we think we speak to God is we expect God to come and say, boom, hey, Ashley, how are you? I bring a revelation. You know, that is what I wanted. That is what I've always believed. That's the form of love God should be giving me. He should be that big. But God is that big. But he doesn't communicate in those ways. If he says he loves you, he loves you. So when he loves me, he gives me people that love me. He can give me a Pauline to say, in the middle of 10,000 things that she's doing, give that house to my Jeremiah, she needs it. But my Jeremiah is not used to pure love. When it's at 10 hours where she takes it up, kuti hosaka tochita sei, tochisimuka here, tochigara, amatitira panapa, amatitiite sei, anditi ndautonetsaka munhu yane conglomerate yake yarida kupusha nekumanager nekuti say just because I can't believe I'm receiving love from this woman, just because I can't believe my children actually love me, vakachema nchibuda gate, it doesn't mean kuti inini ndinofanira kugara ndagara mumba. Vanodyi nyangwe ndikada kuvada 24/7. That mommy guilt, I had so many guilts that came out of my disbelief in pure love. Mandona ndakanaka kudai pane musikana akandiruka anonzi Tatenda Sati. Ndakaposta advert yacho pa Facebook.
ndane madays ndichishowiwa love. Pane musikana anonzi Eugene akauya through my YouTube akanditi, I know the feeling of not having enough. Akanditumira $20. Maybe I shouldn't be mentioning this, but the importance of me mentioning this is I've been feeling bad kuti tatindakabva handi encourage kuti I understand where you're coming from. Me and my mother felt like that. So by the time that God starts working through me, I shouldn't be showing you that, no, guys, now I feel pretty and I'm somewhere really nice. For a few days and then I go back to my house, ndotonyara kutokudza kuti handisikumba. Kumusha kwangu kwekuimazuva ano handiko kuri kuiswa matiles. Do you get? I don't know if it's making sense, but I started having unnecessary fears, all because name another party and send a healer. But ndaifunga kuti pa weekly solitude ndahila zvinhu zvese. Healing is a process. Today, God revealed to me the part where I had never healed at all. The part where I needed love from people all the time, every 10 minutes. That was not fair on the people who interacted with me. That was not fair. And there's a couple, Caroline and Tendai. They're from Australia. In the middle of things working out for me, tadedzwa kumba kwaPaul tokutogara ikoko, mwana wake obva ati ndinoda kunoona motikari dziri kuresa. Mwana wembinga, mwana wechirungu, ada kuona mota dziri kuresa. Takambokuendere kumota dziri kuresa, taenda kwekwe nevana vangu vadiki, so they can quickly adapt to a life. Vana vangu vakutoita tumasalad, vakutofara ndikutoona kutoti vanotoziva mota dzacho dzokupfuura. Mama, ona iyoyo gofu ndoyazokunda ningini. I'm like, so I was not exposing these children at all. But vanava vana ndosaka zvichinzi uyai kwandiri sevana, havafunge zvandofunga inini kuti nini kwandakabva ndotambura, saka handifana handikwane kuborodheo because ndopfungwa dzandandinadzo idzodzo. I'm learning, and overall, on top of everything, I'm asking God for the grace yekuti ndivatarise sezvandinoitwa nevana, ndidzidziswe nevana vangu, ndidzidziswe naTawana naTJ naMukundi kuti love can just be received, because they receive love with no doubt. Vanondondiudzira kuti inini mama izvi handizvidi, but inini manje handikwanise kuudza munhu kuti izvi handizvidi. Ndo type yemunhu wandandiri, because ndaitya kuti ndikamuudza kuti izvi handizvidi, kwakasitanga kundida, kwakati haachandidi. So unopedzisira wamunhu wemvenge akazangana wefake, because you want love and validation so much, and you can't live without it. And even if I want to give it a definition yekuti zvakabvepi, I would like to probably generalize it to say maybe kufirwa kwandakaitwa nevabereki ndiri mudiki kwekwe, ndakafunga chinhu chakabrekeka mukati meupenyu hwangu. Hanzi ukaabhusa mwana ari mudiki anokura nacho chinhu ichocho. We have daddy issues, mommy issues. I had mommy and daddy issues on top. So panofiwa nemubereki pai vasikana, mwana anofunga kuti no one else can ever love them, and ronda iroro rinokura. Ichemberi dzinosvika pakuti kana musingandidei bvai pano, gogo hamusi kutidere panapa, mutonatsozva kuti imi munhu anokwanisa kukugezisai. And then it's just because we are the generation yanga iri broken down by a generation that was not healed. Takatukwa zvakanyanya. Tiri ibvai pano kana musingadei zvekuenda kuchechi kwangu, ibvai pano kana musinganditerere, kana musingandide ndokurovai. You know, we suffered these things because our parents were not also healed. But now I think it's high time we all get healing. And guys, I'm shaking from tiredness and because I believe that my throat chakra has been opened. I've been studying a lot of spiritual things, and I kusagona kutaura chokwadi chako, your truth paurapa pane chinenge chakakubata. You need to meditate. Okay, now I'm telling you with authority. You need to meditate if you're in a process of healing like I am. Meditation is stillness, being quiet. Chokwadi chinozongouya, chokwadi kwandiri chiri kuuya. Fast and furious. Thank you, Caroline and Tendai, for giving me mari yembudzi. Ndakapiwa mari yembudzi.
kuti nditenge mbudzi. Saka pamhene nyaya yangu pandaisira pandada kudza kuti ndanditori nepresha yekutya kuti mbudzi iyi handisi ndakunonoka kuitengere pamwe Caroline natendai vakatarisa, but vari kutoita life yavo. But because now I don't believe in God's love, I don't believe God can send a person, and a person who's got nothing to do with me, to do something for me. What to end? But now I want to foronder this couple and telling them, hello, Murise, ndandati ndikudziva kuti mbudzi iyi handisa ndatenga. Vanoita bhedheni kuti chatakamupira tanzwa nekufonirwa. Munhu akupa china haadi uramba achingonzi thank you, especially kana akupa apa. Haasi maadverts. Vanhu avauya personally kuinbox ende vati havasitombodawo postwa, havana business ravauya kuzoadvertise, vauya kuzongovolunteer kuti une dambudziko rakati tariona takukupa zvakati. But ndajaira love yekumaadverts kwedu uku yekuti unofanira kutanga wataura kuti wapiwa chakati nanhingi, unofanira kugara uchichitaura. Kuku kwataitsvaga nenzara, kwataiita inonzi chasing. And God is teaching me not to chase. I will not be chasing anymore. Thank you.